pakazopunzikira baba Peter vabva mukufurwa. Zvavakaita vakanga vachibva kuconvent uko, apo ndipo pakamira vakomana vacho vakanga vabva mukukurukura vachinetsana nababa nenyaya yekuti zvinhu zviri kumbofamba sei panapa. Apa zvakazoitika ndezvekuti izvo sekunze kwandakaita kune mukomana ainzi Chipu, ndifunga akanga aneta kugara musango, saka akazoneta kugara musango iye akapanduka. Sekunze kwandakaita akapanduka ndokubva aenda kune rimwe divi, saka akanga afamba manje achitaura kuti panapa taichengetwa, panapa taichengetwa, panapa taichengetwa. Kana kuti gurupu racho ndo rakazouya ndekuti pavakauya ipapo manje waViolent vakauya nekuconvent vachiti izvo baba ari kupi, kare baba ari kumba kwavo, zvikanzi handei kumba kwavo. Ndobva taenda tiri 4, ndobva tasvika kugara musitting room takagara, hapana chawaimbotaura. Zvikanzi izvona baba, kana pene chamuri kuda kuita itai, ikaiwa nasista vaende zvavo. Zvikanzi pindai munenge mudining room. Ndobva tapinda musitting room, ndobva tagaremo, ndobva takuimbisa rumbo rwaMwari ngaarumbidzwe, tichimba rumbo ngaarumbidzwe. Ndobva kwauya mumwe wekomana kana kuti musoja here. Manje kumba kwedu kwakanga kwatozara manje vanhu vakomana vatozara kuconvent ikoko. Ndobva auya kuzodaidza baba ndikutengerera zuva reChristmas musi wa26. Baba akafonerwa nababa Stephen vari kuMaryMount. And while I was talking to him, and he said I had visitors, and one of the comrades were talking to me, and I thought they are celebrating Christmas together, the community of Kangaire with the comrades of the bush. And he finished off the call. I did not ask him, do you feel afraid? I suppose that they are happy there. So I went up to the sisters and the others who were there. That was not quite clear when we started here. It was that evening we had that Christmas party with the staff of Marymount, and at that evening I got a phone call, and I had the impression in Kangaire they're also having a Christmas party. And then the next morning by radio, Father Gabriel from Things told me what had happened. So I went on the bike, went to Kangaire, and realized what happened. People told me that the police and other people had come to collect the body. And I saw still some blood stains on the white flowers in front of one of the houses. Tangoti gare tikanzwa kupfutiyarira, tikanzwa baba achichema zvekuti munhu ari kutandadza, tikati zvaitika sei kuti ko baba kuita kunga munhu ari kufa here, zvaita sei? Saka ndoba akanga akarohwa ngemusoro wekuti shai yakanhengekera yakashesheka. Saka zvatangaita zve kubva tangozviregedza, kubva ndabuda panze ndakuenda manje kuconvent kuyo kwandava zvekuti ndo baba ndiko kwavari. Pakati apa pane pombi yemvura, ndipo pavakaurayirwa ipapo. Saka ndobva ndazofamba ndakutenderera manje kutendera padhuze neningi nepombi yemvura. Tikati baba vari panapo kuti vapenyu, ndikaona kuti hapasina munhu, watoshaya. Kanzi musiye aripo, adyiwa nembwa aripo.
tikati anobudwa nembwa aripo kuti akaitei akamwisa chii. Ndobva ndatora maplastiki yenhingirikiri efetirizer ndobva ndati wana sister uyai tibatirane baba toise paplastiki tivabate tivaise mumba epanzima vategeze. Ndobva ndangoti baba chingozvirerusai aiwa munhu akasimba inga achi mwana mudiki ndi mukasazvirerusa katigone kusimudzai. Ndobva tavaisa paplastiki ndobva tavasimudza toenda nowo munhu musitting room. Musoro wangu watoshesuka zvese nevhudzi ratobva apa. Ndobva tangochigorera mapfupa acho nevhudzi nemusoro tangozviunganidza kumusoro. Tagara munhu atiziva kuti aita sei. Takufunga kuti pamwe mafoni aita sei adimburwa. Kwenguva asina kudimbira foni. Ndobva ndafonera baba Giri wangu ari kuKenisius house. Kati baba wauraya vakuru. Saka ndobva zvinhu zvakanaka. Hauna kuuya usiku ihwohwo. Takangorara tigere nemutumbi wedu ndokubva tarara zvedu. Baba ndobva azoya mangwana acho baba Giri. Ndobva watora mutumbi ndobva waenda newo nekusenda ari pedzi wakambogara. Ndobva waenda kuHarare kumoshari kusvika wazovigwa. Apa ndipo pawakatsakatikira baba wedu. And people were thinking Kangaire could be reopened, but it was not. And then during that time it was also vandalized. The houses were damaged. And so Kangaire was opened by Husema. And I don't know whether he had very strategical plans. And don't know what was in his mind. He started from, I think, from Marymount to open Kangaire. As I think also was not Marymount even the mother of St. Albert's, and there is can be a connection like that. I see. Izvino ini ndingafunga kuti dai misheni yaenderera mberi ndekuti ropa rababa Pipa harigoni kungoerera mahara ipapo. Hazviiti kuti zvingopararira mahara sekutaura kwaaita iye kuti izvo mufudza kani ndinozoverenga sei kudama rekuti naye mugood shepherd ndifanira kufira hwai dzangu. Saka ropa yakaerera yekaeri hatifaniri kungogara chete pandifanira kutoendera mberi ndekuti baba akatitofira hwai dzake. Simafungira ndinoona kuti nzvimbo ino yakakomborerwa zvikuru uye vanga vaisa misheni ino vanga vanyatsoongorora uye nemanakiro neupenyu huri pano. Ndinoziva kuti pese pane mvura pane upenyu. Sepano zvedu takanyatsotarisa tikatarisa kune dzimwe nzvimbo kunoitwa mairrigation, mvura inotobva kana 5 to 10 kilometers iri mutuma matrench kudai. Ndashamisika kuona kuti pano even pasina pressure ichingoshandisa gravity vanhu vanogona kuita zvimwe zvinhu zvikuru. Ndatoona sekuti ndofunga vazhinji tiri kubvumirana kuti muno mudiocese medu hatina imwe nzvimbo ine upfumi hwakaita ningirikiri saihwohwu. Kazhinji tinowanzotsvaga mvura yekunwa neyekuti tingararame sei. Zvino misheni yakaita saino inotoratidza kuti kana padhuze dhuze pawangoda kuti uchere boho mvura inongonibuda. Saka ndinofunga kuti mukana wakanyatsotinakira sediocese tiri kutoregera mvura iyoyi uye kuti misheni iyoyi inotogona kuve misheni inozviraramisa yega ichishandisa mvura iyoyi uye kuti zvingaedze kuitwa nenzira yakasiyana siyana.
tisiri kutora nezvezvirimwa bedzi kana zvipfuwo. Munoziva kuti kana manga muri pakadai hamuna dambudziko. Kana project yakaita senguruve inodawo mvura nenge zvakare. Chinongonyanyonakidza ndechekuti tikatozoshandisa maitiro ariko mazuva anaya atinoti tivandudze maitiro semaitiro ataona ari paserapo. Ndofunga inzvimbo yakanyanyonakisa, uye pano tine upenyu kana kuti tine upfumi hwatakangogarira hwatisiri kushandisa. Ndinofunga zvekuti ivo vakaita kuti dhamu rive pakaita nhengerekere ipapa vanga vatonyatso kuona nzvimbo, uye nevhu racho ndaona ivhu riri kushandiswa potatoes emumasaga ivhu rakanyanyonaka zvekuti harisi vhu rakanyanya kuoma rinotora mvura yakawanda. Saka tinotenda nechiitiko chakaitwa pano, uye kuti kudai isu sedayosisi takangoita sekungotora for granted kuti yaimbova mission. Asi ini ndandisingatombozivi kuti ndanchiti zvayainzi yakapazwa nehondo, hapana kana nebuilding iripo. Asi ndatoshama, uye even patakavhura mamwe mamisheni kana iye zvinezvi kuti parushinga pari kugara ngereke mupristi pano panenge pasina. Ende ndiri kuda kufunga kuti tikada kutora mvura iyoyi tingatoiti ropa rana baba pipa rinotoredzera nemvura yeupenyu kudiridza zvitendero zvokuti nzvimbo iyoyi ndo nzvimbo iri kutofanirwa kuti itonyatsoshanda, tichitora mucherechedzo wemvura iyoyi, upenyu hwairi kupa nharaunda vese vari kushandisa zvatiri kutaura kuti vanhu vari kudiridza zvakadii. Saka tinofunga kuti ropa rababa pipa rinotofanirwa kuti misheni iyoyi itonyanya kuenda mberi pane zvayanga iri. Ndinoona zvese kuti ndo ratove tsime redunhu redu reChinhoyi, nekuda kwekuti ropa irori rakadeuka kuno rakadiridza chitendero chedayosisi redu kuti chienderere ningiriki mberi. Ndinofunga kuti ngatitore mukana wakaita saiwoyu kuti chitendero takes me back to a situation whereby a boy in Marange was using stones kurova shiri nematombo, and one guy ozouya ozomunza kuti shamari aya ndo madiamonds. I think time back we almost lost this place. Nevanhu vanga vaona upfumi huri panzvimbo ino. Nakutenda community yeKangaire nekurealize kuti chako ndechako. Kufamba kwataita kwese, we have noticed ivhu ririmo, we have noticed kuti pane rwizi kubudikidza neiro dhamu riri pano. Isu sediocese, problem irimo mudiocese yanga iri yekuti rubatsiro runobva outside the country. Isu tongogara as recipients. But pano paKangaire pandaradza chinhu 1 kuti we have been talking for the past 10 if not more years kuti sediocese tinofanira kuzvimirira tega, tinofanira kuzvishandira, tinofanira kubata mabasa anosumudzira iro dunhu redu reChinhoyi. Nzvimbo ino yeKangaire, if possible, ikanyatsoseenzeswa the way it is supposed to be. Sekutaura kwaitwa nababa kuti inofanira kuitwa nhongonya, inofanira kunge iriyo moyo wediocese in as far as self-reliance is concerned. Because tikatendera maparish ese, mamissions ese muno mudiocese, hapana diocese, hapana parish kana mission ine urongwa wakaita sepano. We have seen my buildings. Changosara kungoti anongori renovatwa. A priest's house is put in place, pane catechist house, pane convent. Panoratidza kuti if anything is put in place like my colleges as a diocese, we move. Tasvika pano kuseri kune garden riri kudiridzirwa kubudikidza nesiphoning. Mishini ikawanikwa, ndofunga basa iro rekudiridzira kuwanikwa kweupfumi muno mudiocese kunobudirira zvakare hwezvishandiso
zvingafanana naiyo fenzi yatatichitaura nezvayo. Tichada kufenza purazi racho rese kuitira kuti zvipfuwo zvedu zvinge zvakagara zvakachengeteka zviri mukati, zvisaendawo zvichinotikanganisirawo mumapurazi evamwe, sezvo tiri mukati memapurazi ane vamwewo vari kurimawo. The root of self-reliance or self-sustenance within the diocese. This is the greatest we can ever get from Kangaire. Comparing it with all the other missions and parishes, is the only mission that I have realized has got so much water available, be it underground water or dam water, for all the projects that are expected within the diocese. There is ample land with very good soil, or the best soils you can expect for purposes of farming. So Kangaire remains the best place to help the diocese develop into a self-reliant. Ini ndatofara zvikuru ndichiona kuti panotori nemukana wakanaka wokurima zvinhu zvakasiyana siyana zvinobva ingava muriwo magreens edu kana kusvika dzimwe nguva kunyama chaiko. Farming yacho yakadaro inongoda chete kungowana mukana nenguva. Tatoona zvakadai tikazviisa mukati mekuzvishandisa, tatoona kuti chokwadi diocese redu rinotori nemukana yakakura yekuti rigone kuzvimiririra. Tine like pandinobvawo paMount Darwin padhuze apa, tine mukana wakanaka kuti kana tawana mombe dzedu pano tine kutengesera nyama, tikange tawana miriwo yedu pano tinopokuitengesera, tikange tawana zvakare zvingava zvi zvatinenge tichirima panapa tine pokuzvitengesera padyo, kureva kuti kunyange option yazotaurwa yekunzi titaure nezvikoro zvemudhuze zviri kuti zvitenge, tinenge takutongozowedzerawo zvedu, asi mukana wemarket utoripo kare wakangomirira kushandiswa. Saka ndafara chaizvo ndichiona kuti panapa pane space ende itorimo mukati medhaisi redu isiri kushandiswa, inongoti kana ichinge yatongoshandiswa takutowana mari, nekuti zvizhinji zviripo panapa hazvimbodi mari yakanyanya kuwanda kuti zvishande, mvura iri kungoenda mahara. Saka zvese zviripo pazhinji panapa zvingoda kuti tingotongoti isu tirongeke tipinde mazviri, tichisapotwawo zvakare nevagara varipo vanga vachitisanangurira zvinobva zvafamba zvakanaka. Saka ndinoti muchidimbu ndinofara chaizvo kuti tatowana pokutangira kubva mumaprojects atiri kutarisana nawo kuti diocese rienderere mberi, ende totori zvakare nemarket iri ready available, ende zvakare isi pachezvo totori nemukana wokuti tigone kuita zvakawandisa zvatingagone kuita panapa, kubva mune nhoroondo yatanzwa kuti paitotwa zvemamechanics zvei mabuildings aripo, ko tadi kungomutsidzira zvakatangwa nabapipa izvozvi tozvienderera nazvo mberi, kuitira kuti tigona zvechokwadi kuti zvavakatanga hazvipereri pasi asi kuti zvinoenderera mberi, zvichibatsirawo zvakare community, zvichibatsirawo church, zvichibatsirawo zvakare kuparidzira chiendero chedu, nekuti tinoita kutomba ukama hwavanhu nekuti tione nharaunda zvinoda vanozviona. Ndiri kumakonde tindiri baba tikanzonditi kubatsirwa kuti tione kuti nharaunda yedu ingaite sei. Saka department iro ngaritsvage vana mazvikokota izwiro kuti project nenyaya yesilvera yanabhotaura ye5 years, why not saying business? Izwiro kuti project arinyatsoita. When you say business motaura maedex ebusiness aida zvenyu unga vari kuti ngatiti vanhu vave nebusiness management in mind kuti zvinhu zvedu zvifambe. Handitizvo when you go to Kenya vakakuenda ndikwamuchataura they have business kwete zviya zvatinoti adhirutime not project business. Ndosaka vesilvera vakauya vaida kuti tishandise izwiro kuti business maita mufasha kuti zvandiri kuzvisa vachitaura ndezvokuti tikatora izwi rekuti business ndofunga approach yedu inobva yatosiyana, inotisiyana ine maitiro atinongoita maprojects atinoita aya yekuti zvichida pakuti atombodika capital yacho yeproject yedu zvichida pakuti adii, but when we talk of business takutonyatsoita zvinhu zviri professional, a professional approach to our projects. Saka kwashakwati zvakanaka imaita henyu. Ndiri kuda kungowedzera mashoko ane chekuita nekangaire pane vasati vambozvisvika. Svondo yakapera tichikurukura nababa Mukaro tichijoka takati kana diocese rave ready kana mangwana, we are prepared to
go and revive the spirit of Father Pipa. Buildings achiripo akasiyana nema buildings atave nawo iye zvinoizvi zvokuti imwe inongogona kutongoiswa roofing ikatongotanga kugarwa ipapo. Ende tichiongorora takaona sekuti mudiocese mese kumaparishes ese hakuna parish yanga yakapiwa nzvimbo yakaita seKangaire nesetup iri paKangaire. Ende ndakambobvunza vamwe baba veikoko tichiti ko zvakaitika nguva imwe chete zvekuSt. Rupert's Maya nezvekuKangaire, asi soon after all St. Rupert's Maya yakabva yavhurwa, Kangaire yakabva yaramba ichienderera mberi kusvika nhasi. Asi mastructures aripo kana tikada kuti titarise nekuSt. Rupert's, ekuKangaire akanyanya kunaka zvakatonyanyisa. Ndokubva vati tiri kuita pamwe pacho tiri kunzi we are responsible. Bishop Rector vanga vachiri kutsutsumwa nerole yakatorwa necommunity pakufa kwababa. Ndikati ko maJesuits sorry ndakuita sendangosanganisa patakazointerviewa Baba Stevens, one wemaJesuits, waise maJesuit muri kurega ropa raBaba Pipa, toti vakafira mahara here. Zvikanzi inini I once bested in a meeting about Kangaire, but kuda iye zvinoizvi I'm happy kuti mauya kuzotaura nezvazvo. Ndokunga kuti iro raBaba Pipa rakuchitanga kuti rakutaura zvarinoda kuti riitwe. Saka ndiri kuda kungoapila this house kuti Kangaire is ready kana mangwana chaiyo kuti titange nekuda kwokuti hapana zviripo. Saka tinotenda baba netimu yenyu, uye tiri kungoti dai isusu tese tiri muno tisu tinogona kusapota zvese zviri kuda kuitwa ikoko kuti zvienderere mberi. Saka ndinoda kungokumbirawo commitment yekuti kana paine zvatinenge taronga tabvumirana muno ngazvitevedzerwe. Ndo zvinoita kuti whatever project kana isiri yekuKangaire igone kuenderana zvakanaka. Maita rikaendende pana mai Mozhendi ndanichida kuti ukataurirwa usina kuona haugoni kuziva kuti chii chiriko. Ndachimbofunga kuti maybe pakazongorongwa katrip kekuti vanhu this house ikwanise kuenda ikoko kuKangaire vanoona zvinhu zviri pasite. Ndofunga kuti vakaona zvinogona kuita mumwe muonero, vanhu vachiona kuti pakaita seiko zvinhu ndiri kutoimagina kuti inzvimbo yakaita sei, zvakaita sei kudidi. Saka baba ndachimbofunga kuti maybe mukangozotirongerawo imwe trip yekuti musangano uri kuitwa uyu maybe wogonoitirwawo ikoko tichionesana tiri paground. Maita yenyu mai Mozhendi. One of the things I'm going to Baba which Baba in your efforts to try and resuscitate Kangaire, try efforts to remember Baba Pipa. That if you can create like a spiritual center or a retreat center, even those who are going to support in remembrance of Father Pipa, we want to make a spiritual center at Kangaire or a retreat house. People are flocking to Maria because it's a prayerful center. We can also make a prayerful center there. It can actually also come as a fundraising project and no one support, make it a retreat center. Alright, my of course, this is something that is ongoing. Perhaps documentary somewhere. But while we are still there,
and zvimwe zvinokwanisa kuti zviite sei zvitange which can bring about quick zviripo ndofunga zviripo ere handifo zvingataita that should be our starting point izvi zvichiitira mberi but zvinotangika zvodii in a small way zvoresuscitate zvinoita sei zvinoresuscitate as a way of showing perhaps those even vachanoona kuti why we are making these efforts tatotangawo futi chii zvimwe zvakadai tichikura tichidaro maita here maita zvepapa tinotenda nemaonero akanaka kudaro tichapindura kana kuti tichakontributa panyaya mbiri yabva kukontributa izvi zvinoyapihwa naamai kuti zveshuwa kana munhu usina kuona pasaiti zvinogona kukunetsa ndo zviri kutiita kuti tive neshungu yekuti documentary ratiri kuitirwa nevesocial communications tichashuvira kuti dava maybe parish yega yega tava naro rinogona kutibatsira kuti tisati takwanisa kundosvikapo vanhu tingova nepicture yekuti kwakamira sei. Tinoda kutenda vekusendrita kurushinga kutaura kwatiri kuita kuno panotori nezviri kutoitwa pakangaire ipapo maefforts evatenderi veipo pasenda yekangaire akakurawo chaizvo atinoda kuappreciate. Izvezvi kutaura kwatiri kuita vari mubishi kutogadzirira kutodhonza magetsi kupinza pachechi yavo. Magetsi anga aripo paprimary school but ivo vari kuda kuchiti achipinda kuva muchechi. Handina kana kumbonzwa chikumbiro chokuti diocese ngaritipewo pakati kuti tidaro. Vatenderi vepasenda ichete vari kugadzirira. Sendrita Rushinga vanotori nemaprojects ekurima madomasi, kurima chibage, kurima miriwo nekurima mapotatoes. Zvimwe zvazvo zvitoitwa ipapo kuti ground redu ritange kutova nemaactivities ari kuitwa. Some of the activities akatokepshwa padocumentary ratinaro. Asi ndakateerera pakukontributa kwaita baba vangu ndichazvisira kudare rino panguva yatinozoita zvisungo kuti ndezvipi zvatichawirirana kuti taakuda kuita step up maefforts epakangaire tisati tamirira kunze isu ngatichitangidzaiwo takadai. Tinofunga nguva yese iyi kuti zvino ropa rababa rakarasikira chiko tichidyora ivhudzi neuropi nemapfupa tichisa mupurasitiki zvoperera ipapo here chete. Mazese ndango zvifunga ndichiti ko nai baba pipa saka ndo kuguma kwacho here. Saka ndiri kunzwa kufanana nekutaura kwamuri kuita kuti zvapinda mudiocese ine ndinozvitsigira kuti kangaire ngaienderere mberi ndekuti ropa rababa pipa harigoni kungofira mahara vakati izvo. Inini ndikatiza hondo ndinenge ndisiri mufudzi wakanaka. Dama rakanaka rekuti good shepherd handizoriverenga. Takati isu baba dai mamboenda kuharare nekuti hondo inezvi yakura rakati kandikaenda handizoverenga dama rakanaka rekuti I'm a good shepherd. Mufudzi wakanaka anofanira kufira hwai dzake. Saka mazivayo anongoramba azvingondiringa. Saka nditorebva ndazofanana nebaba vati izvo paitiwe spiritual center yekunamata kuti vanhu vaparidzirwe shoko ramwari rekuti I am a good shepherd. Mufudzi akanaka anofira hwai dzake. maonero andiri kuita mudare rino ndeyekuti indinofunga kuti zvatiri kuda kuita mukangaire zvichabudirira. Baba masama muchataura yakaiswa pataikura taiti star yacho ukaisirwa 1 mumwe akaisirwa 2 iwo unotonzwa kuti nanda unyazoita zvakanaka but mudare rino ndiri kuona sekuti tichaita mastar anotodarika 5 kuti project iyo yekukangaira ikai inyatsoenderera mberi. And sister Boromia I feel for you. Ndiri kunyatsonzwa kuti zvamuri kufila zvakadzika kusvika papi. Saka dai tambobatsirana vedu kuti project iyo yekukangaire iite zvakanaka tiwane chimwe chinhu chatinoti taita kuremekedza mweya wababa ivavo. Baba maita henyu nepresentation yenyu ngatimbovatendai in Marymount, also covering Kangaire area. What memories can you share about Kangaire? My early memories are of Kangaire as an outstation of Marymount. But by the time I came to Marymount for the second time in the 70s, it had become a fully fledged parish with Father
Hermann Husemann as the first parish priest, and I believe he was then followed by Jerry Pieper during the wars. The plan was to develop Kangaire into a vocational training center with particular emphasis on motor mechanics and on welding and metalwork. With the help of Miserio, several expensive machines were acquired, and it was Father Kassenbrock who set up the training center at the parish. It was called the garage because the main part of that training center was going to be motor mechanics. So my memories of Kangaire are one of great hope at that time, that it would be a source of empowerment for our young people by training them and enabling them to find work in the urban and semi-urban centers. In your answer, you mentioned about Jerry Pieper serving under the most difficult situation. What would you share about his desire to stay on under such difficult and dangerous situations? I knew Jerry Pieper very well. He was from Berlin, where I come from, and our two parishes were not very far away. I didn't know him as a schoolboy. We met when he was in the novitiate, and later when he came out during his regency, what we call regency in our Jesuit training. He was a teacher at St. Albert's, and during the Liberation War he was parish priest at Kangaire. Let me say that Jerry was a man full of zest for life. He loved life in all its aspects. And I remember when he came to Harare on his business trips, the first day would always be devoted to visiting his friends. He would come with his dusty bush clothes, and then when he left the house, he looked like a very smart young man with shampooed hair and a beautiful tie and a wonderful suit. He dressed well, he liked good food, and he liked good drink. That was Jerry Pieper. He stayed on because he wanted to stay on, and the reason why he did and the strength for doing it, I think that was between him and the Lord. When he died, it was towards the end of the war. I had already been expelled from Rhodesia. I was in Britain in exile, and what I know about his death is what I was told by Father Karl Steffens, who at the time was parish priest at the equally difficult and exposed mission in Marymount. On the feast of St. Stephen, 26th of December, he phoned Jerry to agree on joint transport from Marymount via Kangaire to town for a Jesuit meeting. And while they were speaking on the phone, there was a group of men who entered the priest's house, and they took Jerry outside and shot him. The person who saw him first is Sister Boromea. If you want details of what she remembers, it might be good to interview her. And the person who knows about the background of who was actually involved in the killing, who knows practically all the details, is our Mr. Gasha. And if you want to know
more about it rather than hear it from me second or third hand, you could ask Mr. Gasha. I believe he's written his own report on his memories. It's very specific and very clear. May Jerry's dear soul rest in peace. In one of his books, Father David Harold Berry mentions that even some friends and relatives, including some Jesuit brothers and priests, he'd asked Jerry to vacate the place, but Jerry kept on mentioning that he would not want to abandon the community that you are serving. As he said, he would find it very difficult to preach about the Good Shepherd when you'd have abandoned his own sheep. How would you support the idea of establishing a spiritual center named the Good Shepherd Spiritual Center after Jerry Piper's efforts? I think it's a wonderful idea. We have the Maria Chitubu sisters. I think that is a spiritual center in this part of the diocese, but in the eastern part of the diocese we do not have any such center, and it would be a very good idea to work towards that goal. A spiritual center needs personnel and infrastructure, and when I heard your question, I quickly searched my mind what might be needed for such a center, and I think we do not have the resources right now, but to keep it in mind and perhaps even put it down in writing as part of our pastoral plan to work towards such a center might be a good idea. We need spiritual support. Our people need spiritual support, and especially our lay leaders need a center where they can come together to refresh their knowledge and understanding of the faith, and also to replenish their spiritual resources in order for them to support the communities in the spread out areas. So I think it is a very good idea. Thank you, Sekuro. How would you also support the idea of Kangaire being considered the springboard of the Diocese of Chinhoyi's self-sustenance projects? Well, I recently saw, very recently, a few days ago, Father Benson now showed me photographs of a farm project which he started with the people from Roshinga and around Roshinga with the support of the Kangaire people, and it's going extremely well. That priest seems to have what we call green fingers. What he touches grows and grows well and bears fruit. Not all of us have such green fingers. I grew up in a big city and I saw my first cow when I was 12 years old. I don't have that experience of rural life and agriculture, but someone like Father Benson now has it, and I think we need to know the special talents of our priests, not force them into a position for which the Lord has not given them the talents. We all have our special talents. Some people hide them, but I think it's one of the challenges of the bishop to explore the talents of each one of his priests and put them to use by assigning him to a position where he can unfold his talents and make them bear fruit for the church and for the community. So I think it's a model. And what I said earlier on about small-scale intensive agriculture and gardening applies to this project. It's an example that it can work if the right people are there and make it function. Sure. For the benefit of our dear friends and perhaps some of Jerry's friends and relatives, may you share something in Deutsch, please?
Jerry Pieper wird als Missionar unvergessen bleiben. Diejenigen von uns, die noch am Leben sind und ihn gekannt haben, wissen, dass er ein lebensfroher Mensch war, der auf seiner weit abgelegenen Mission hart arbeiten konnte, der aber auch das Leben liebte. Und wenn er nach Harare kam, damals hieß es Salisbury, legte er seine Sonntagskleider an und besuchte seine Freunde, konnte sich wirklich freuen über eine gute Mahlzeit und ein gutes Glas Wein. Gerhard Pieper kommt aus Berlin, aus der St. Petrus Pfarrei, die nicht weit entfernt ist von meiner eigenen Heimatpfarrei. Und es wäre ein schönes Gedächtnis, wenn in Kangaire neben dem landwirtschaftlichen Entwicklungsprojekt, das wir dort bereits begonnen haben, eines Tages auch ein kleines Exerzitienzentrum für den östlichen Teil unserer Diözese errichtet werden könnte. Ein Zentrum, in dem Priester sich ausruhen können, ihre Exerzitien machen können, in dem unsere Katechisten und Laien, die führende Rollen in den Außenstationen unserer Missionen haben, ihre Kenntnis des Glaubens auffrischen können und sich geistlich auch erneuern können. Ich sehe das vielleicht als ein langfristiges Projekt dieser Mission. Wegen der Umstände, unter denen Gerhard Pieper seinerzeit ermordet wurde, lag die Mission fast 20 Jahre brach, aber wir wollen sie jetzt auf Wunsch der Leute, wollen wir die Mission jetzt wieder aufbauen und vielleicht mit neuen Akzenten. Es wird keine Autowerkstatt sein, wie sie ursprünglich geplant war. Es wird eher der Nachdruck auf Landwirtschaft gelegt werden und dann dieses Zentrum für geistliche Erneuerung. Das wäre ein schönes Gedenken für unseren lieben Gerhard Pieper.